critical field value. As we can see here graph, uh, on the y-axis this is magnetization, and on x-axis apply magnetic field. As we increase the magnetic field, the magnetization increases, but as we reach the critical field value, it drops down to zero and becomes a normal matter. The values of type 1 superconducting materials of a critical field is very low. Let me show you some examples. Um, for example, mercury here. The critical temperature is 4.2 Kelvin, and the critical field value is 41 milli-Tesla. એટલે કે આપણે 4.2 કેલ્વિને આ કંડક્ટરને રાખીએ અને જે ક્રિટિકલ ફિલ્ડ વેલ્યુ સામે પ્રોડ્યુસ કરશે એ 41 મિલી ટેસ્લા આવી છે. અને આ બધા ઈ જ ટાઈપ 1 સુપર કંડક્ટર જ છે, એટલે બધાની બહુ ઓછી વેલ્યુ હોય ક્રિટિકલ ફિલ્ડની. પણ એક one important point is here that if we apply magnetic field and it reaches out of this critical field value, and again we lower the critical field and it enters in this region, it will regain its superconductivity. And that's the important point. જો આપણે આ critical field value થી વધી જઈએ અને પાછું ઓછું critical field value થી કરી નાખીએ તો regain કરશે superconductivity એ material. Is this understood? એક Yes. ડાઉટ છે. હા બોલો. HC થી જાજુ જાય એટલે નોર્મલ કંડક્ટર રીતે બિહેવ કરે, પણ HC થી જાજુ જાય નોર્મલ કંડક્ટર છે પણ તો એમાં કંઈક મેગ્નેટાઇઝેશન તો હશે ને, ડાયરેક્ટ ઝીરો જ થઈ જશે. ની નોર્મલ મેટર એટલે સુપર કન્ડક્ટિવિટી એની પ્રોપર્ટી બધી લૂઝ કરી દે. તો પણ મેગ્નેટાઇઝેશન તો કોઈ પણમાં થઈ શકે ને. મેગ્નેટાઇઝેશન જ્યાં લગી ફિલ્ડ પાસ થતી હોય ત્યાં લગી જ થાય ને. પછી બી એનું જે એચ હશે, આપણને મેડમે જે રીતે શીખવાડ્યું એનું એચ હશે એ મેક્સિમમ થઈ જશે. લાઈક એ કોઈ બધી ફ્લક્સ લાઈન પાસ થવા માંડશે એમાંથી, અને પછી મેગ્નેટાઇઝેશન ઝીરો જ થાય ને. ઓકે, આપણે જો એવી રીતે આપણે આયરન લઈએ તો આયરનમાંથી આપણે જો મેગ્નેટિક ફ્લક્સ પાસ કરીએ તો એનું મેગ્નેટાઇઝેશન વધે. પણ આઈ થિંક કે આવા બધા ટાઈપ 1 સુપર કંડક્ટરમાં એવી બધી પ્રોપર્ટીઝ નહીં હોય કે ખાલી મેગ્નેટિક ફ્લક્સ પાસ કરવાથી એનું મેગ્નેટાઇઝેશન વધે. જ્યાં લગી એનું ટેમ્પરેચર આટલું બિલો રાખીએ ત્યાં લગી એ એક્સપેલ્ડ કરશે મેગ્નેટિક ફ્લક્સને, અને ત્યાં લગી સુપર કંડક્ટર રહેશે. પણ જેમ આપણે ક્રિટિકલ ફિલ્ડ વેલ્યુ થી વધી ગયા મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફ્લક્સમાં, ત્યારે એ નોર્મલ સ્ટેટમાં આવી જશે. ટાઈપ 1 સુપરકન્ડક્ટરની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ: they are perfectly diamagnetic, means completely follow Messier effect and expel all the flux. They have only one critical field value, as we have seen. As we've seen that the critical field, the magnetization dropped to zero and it becomes normal matter. The critical field is of order 0.1 Tesla Weber per meter square. It means it has a very low magnetic field, and it cannot be used in this industrial area as we engineer use. So here type 2 conductors. Okay. Type 2 superconductivity was discovered by Subinokov in 1930s and was explained by Abrikosbar in 1957. This is not important.
type 2 superconductor, also known as Haas superconductor, and it has two critical field values, as shown in this graph. Now, here carefully. This one is a lower critical field value, and this one is higher critical field value. This is type 1. Look at this days line. Can you see this? Yes. 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 This is type 1 graph, just so we can compare both the type. Through 0 to lower critical field value, as we apply magnetic field, it stays in superconducting state, and magnetization linearly increases. But we have here one advantage. Look at this higher critical field value, HC2. The HC2 is very high. It's like 100 times of type 1 critical field value. Um, so higher the critical field value, so the critical temperature will be also high. So between the HC1 and HC2, lower and higher critical value, between that field value, the matter would stay in vortex state, or we can say it as a mixed state. It's like not all the flux lines will be expelled, but some of will pass. Like it would be in mixed state there. Like if we increase magnetic field from HC1 to HC2, the field line gradually will increase to pass from the matter, and by the time we reaches the HC2 and we cross it, it will become a normal state. So look at this graph. Any question from this graph? I can explain it again. Vivek has explained well, although I think there should be questions. Yes. Yes, ma'am. I will ask to other students. Yes, ma'am. Yes, Vivek, I am having a doubt. You ask him. Yes. Yeah. Ask me. You said between HC1 and HC2 there is a mixed state, means the some flux line is passing through the conductor. Then how the B in the conductor will be not equal to 0 or equal to 0 between these two, HC1 and HC2? No, then the B will not equal to be zero, It is because under superconducting state. yes, it's not completely superconducting state, but it will like mix. See, in the industrial area, we don't need complete superconducting state all the time. We don't need that much higher magnetic field or uh, anything like that. See, it's hard for us to lower temperature like 4 Kelvin or near to zero. It's very hard, and keep it is wait a minute. Okay, I found this on the web for it's very hard and keeping it is the way to minute. Check it out. Sorry. Yeah. Yeah, so keeping a lower temperature on any superconductor is very hard for us. And it's not necessary that we always use complete superconducting state. We can use also mixed state. ઓકે એકવાર ગુજરાતીમાં પણ સમજાવી દઉં. આ વાય એક્સિસ ઉપર મેગ્નેટાઇઝેશન છે અને આ અપ્લાઇડ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એક્સ એક્સિસ ઉપર. ટાઈપ 2 પાસે બે ક્રિટિકલ ફિલ્ડ હોય છે, HC1 and HC2. HC1 લોઅર ક્રિટિકલ ફિલ્ડ અને HC2 હાયર ક્રિટિકલ ફિલ્ડ. જેમ આપણે 0 થી લોઅર ક્રિટિકલ ફિલ્ડ લગી જઈએ, મેટર કમ્પ્લીટ સુપર કન્ડક્ટિંગ સ્ટેટમાં રહેશે. એટલે મેટર કમ્પ્લીટલી મેસનર ઇફેક્ટ એન્ડ કમ્પ્લીટલી ડાયામેગ્નેટિક રહેશે. પણ જેમ આપણે HC1 થી HC2 માં જઈએ એ મિક્સ સ્ટેટમાં રહેશે. મિક્સ્ડ કા વોર્ટેક્સ સ્ટેટ કહી શકીએ આપણે એને. એટલે લાઈક
થોડા ઘણા ફ્લક્સ એમાંથી પાસ થવાના સ્ટાર્ટ થઈ જશે. જેમ જેમ આપણે HC2 પાસે જાશું એમ ફ્લક્સ લાઇન્સ વધુ પાસ થવા મળશે, અને જેમ HC2 ને HC2 થી વધારે આપણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અપ્લાય કરશું એમ નોર્મલ સ્ટેટમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. So the point is that we have here some range of magnetic field that we can apply. Like in the type 1, the critical field is very low. It's like millitesla. We can't get anything from that. So the type 2 superconductor are very helpful. So I have put some okay, so first characteristic. They have two critical magnetic fields. The material is perfect diamagnetic below the low critical field, as we can, as I have shown here, that below the HC1, it will be in superconducting state and it will be complete diamagnetic. Masonry effect is complete in this region, and above the upper critical HC2, magnetic flux enters the specimen. That's it becomes normal. I also talked about normal or vortex state, and look at this range. The upper critical field is very high and of order 200 Tesla. That's of like uh, type 1 has milli Tesla and it's a 200 Tesla. It's like 1,000 time maybe. I have put some example here. It's not in the syllabus, but I thought it might be nice to just represent. Some uses. Have you any heard of a Large Hadron Collider? Yes. Yes, it's a particle Yes. accelerator. This is the most Yes. powerful particle accelerator in the world. It pushed fundamental particles like proton and collide it with each other and makes new particles. Like here is the example: Higgs boson and quarks are the fundamental particle found by LHC. So these machines also use superconductors to create magnetic fields and uh, diffract this fundamental particle where they want to. Yes. So there is the use of quantum computers. Do you have you heard about it? Yes. But the quantum computers are on the pioneer stage right now. It's not completely functional. Google and IBM are making progress in it. But the quantum computer is a machine that use properties of quantum physics to store data and manipulate all the things. This is like extremely advantageous, and it can outperform our supercomputers right now. I hope you have heard about supercomputers we use right now, but this can overcome that also. So it's very useful, and superconductors are used in that. And lastly, MRI. I hope you have heard about it. It's a medical imaging technique, and it uses magnetic field. And here is the magnetic field. So, stronger magnetic field will require superconductor. A superconductor will produce that, and radio waves to create a detailed image of our organ and our other tissues in the body. So here's some differences in type 1 and type 2, so we can like revise it. These are the superconductors are those which can tolerate impurities without affecting the superconducting properties. So these are some important points. The type 1 superconductors can tolerate impurities without affecting the superconducting properties. We can like add impurities, and then also it will always perform as it have been. And type 2 superconductor will be affected by that. એટલે કે ટાઈપ 1 સુપરકન્ડક્ટરમાં તમે ગમે ઇમ્પ્યોરિટી નાખો એને સુપરકન્ડક્ટિંગ પ્રોપર્ટીમાં કાંઈ ફેર નહીં પડે. જેમ કે એનું ક્રિટિકલ ફિલ્ડ વેલ્યુ કે ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર એ બધું કાંઈ
ફેરફાર નહીં થાય એમાં, પણ ટાઈપ 2 માં ફેરફાર થશે. Type 1 conductors are called soft superconductor, and type 2 are hard superconductors. And then also critical field value, it exists for type 1, it's one value, and for type 2 it's two value, lower and higher. Critical field value is very low for type 1, critical value is very high for type 2. Exhibit perfect and complete Meissner effect, type 1, but type 2 does not do it. The current flows through the surface only. So in the type 1, if we apply the current because it's diamagnetic, and the current will flow through the surface only. And for type 2, it's like we have range here, lower and higher critical field value, and in the mixed state, it will flow throughout the material. These materials have a limited technical applications because of very low field strength value. So as I was talking, the type 1 superconductors are not that used in industrial area, or as we engineers use. It is not that useful because we have to lower the temperature about like 4 Kelvin or something. It's hard for us. Uh, liquid helium is liquid helium is at 4 degree, so it's hard to lower the temperature. And for type 2, there is very widely technical application of because of very high field strength value. And these are some examples. These are not common elements, it's like alloy or something. So is there any doubt in particular this area? મને પેલું મેગ્નેટાઇઝેશન વાળા ગ્રાફમાં ડાઉટ છે, ઝીરો કેવી રીતે થાય એ? આપણે ટાઈપ 2 માં ના, એ બંનેમાં આપણે જે મેગ્નેટાઇઝેશન છે એ ઝીરો કેવી રીતે થાય? જ્યારે નોર્મલ સ્ટેટમાં આવે ત્યારે બી અમુક મેગ્નેટાઇઝેશન તો હશે જ ને એમાં. Okay, yeah, I have taken this from like official website or something, but I don't know the exact what would be magnetization after we apply magnetic field above the critical field value. But as I think magnetization would be zero, because all the field line will pass through the matter, and all the electron હા, spin will be in જો the same direction. હા, એ જ રીતે કહું છું કે જો આ જે છે, આ જે જ્યારે ક્રિટિકલ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ નથી ત્યારે આ ગ્રાફ સ્ટ્રેટ લાઈન છે એ દિશા એની કઈ સાઈડ છે? મતલબ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન હશે ને જે આપણે અપ્લાય કર્યું છે એના કરતા? આ લાઈન ની વાત કરો છો? હા હા, એ લાઈન. યસ, આપણે જેમ આવી રીતે આમ વધીએ એવી રીતે મેગ્નેટાઇઝેશન વધે છે વાય એક્સિસ ઉપર. લિનિયર ગ્રાફ છે. હા હા, એ મતલબ જે આપણે અપ્લાય કર્યું એનાથી ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં આવશે ને? મેગ્નેટાઇઝેશન જે અંદર છે સુપરકન્ડક્ટરમાં એ ઓપોઝિટ જ આવશે. હા, એ તો ઓપોઝિટ જ રહેશે. હા પણ જેમ આપણે હા, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ વધારતા જઈએ એમ સામે અપોઝ કરવાની ક્ષમતા વધતી જાય ને એની. હા હા, એ જ કહું છું. પછી જ્યારે આ ક્રિટિકલ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આવશે ત્યારે એ ડાયરેક્શન જે છે મેગ્નેટાઇઝેશનની એ બદલાઈ જશે ને? હા, ડાયરેક્શન મેગ્નેટાઇઝેશન ની બદલાઈ જશે, પણ જેમ આપણે નોર્મલ સ્ટેટમાં આવી જઈએ એમ એમ ફિલ્ડ લાઈન પાસ કરવા માંડશે, અને પછી મેગ્નેટાઇઝેશન ઝીરો થઈ જશે. બાકી કારણ કે બધા ઇલેક્ટ્રોનની સ્પિન સેમ થઈ જશે. હા, તોય બરાબર, સમજ પડી. એટલે આને ક્રિટિકલ પાસે ઝીરો થશે, હા ને? એવું. ક્રિટિકલ પાસે ઝીરો હા, સીધું ડ્રોપ પછી થઈ જાય. હા, એટલે બરાબર. પછી વધી શકે. I હા, don't know બરાબર, that. સમજ. I would request to ma'am if she can explain. So, uh, any other doubts? Yes. Yes. No.
આપણે ટાઈપ 1 એટલે તે લો ટેમ્પરેચર કીધું અને ટાઈપ 2 એટલે હાઈ ટેમ્પરેચર કીધું. એમાં જે Yes, yes. ટેમ્પરેચર નું રિલેશન છે ને એમાં કઈ ખબર ના પડી. જો ટેમ્પરેચર નું એવું છે કે ટાઈપ 1 માં આપણે મેં તમને કીધું એવી રીતે કે જો આની એક તો ક્રિટિકલ ફિલ્ડ વેલ્યુ તો ઓછી છે જ તે, અને એના ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર જો બહુ ઓછા હોય છે, જેમ કે 4.2 કેલ્વિન, 7.2 કેલ્વિન. એ બધા ટેમ્પરેચર અક્વાયર કરવા થોડાક અઘરા છે આપણી માટે. એની માટે આપણે કુલન્ટ વાપરવા પડે, પણ કુલન્ટ વાપર્યા પછી રૂમ ટેમ્પરેચર છે એટલે સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનામિક્સ ઠંડુ ગરમ થવા માંડે સુપર કંડક્ટર. એટલે એને મેન્ટેન કરવું અઘરું છે એટલા ટેમ્પરેચરને. So, type 2 conductor have higher critical temperature value. જેમ કે આપણે અહીંયા જોયું કે એની પાસે આખી રેન્જ છે ક્રિટિકલ ફિલ્ડ વેલ્યુની, એટલે ઈ રેન્જ લગી પહોંચતા આપણને ઘણું બધું હાયર ટેમ્પરેચર પણ મળશે. જેમ કે હજી આગળ એક્ઝામ્પલ આવશે, ડોન્ટ વરી. So here are questions. Do we have to lower temperature near to zero Kelvin for every superconductor to gain its superconductivity? The answer is no. Is there any material can achieve superconductivity at higher temperature or even at room temperature? The answer is yes. Of course we can. So there is high temperature superconductor. The term high temperature superconductor was first discovered by Johnson, George Bednorz and Carl Alexander Mueller in April 1986, for which they won the Nobel Prize in Physics. And if they won Nobel Prize, means it totally appreciable. They prepared certain compound of copper oxide and achieve critical temperature up to 30 Kelvin. We can see here 30 Kelvin is a lot higher than 4 Kelvin or 7 Kelvin. The compound Y1B2Cu3O7 was discovered in 1986. So this is a renowned compound for superconductor of type 2. It has a higher critical temperature value and it also produces large magnetic field. It had transient temperature 93 to 95 Kelvin. You can see here we are increasing in temperature. The range is 93 to 95 Kelvin. Means sorry means it above the liquid nitrogen temperature. So we don't even need here coolant. Liquid nitrogen is at 77 Kelvin. આપણે કુલન્ટ એ નથી જોતું. લિક્વિડ નાઇટ્રોજન થી તો વધુ ટેમ્પરેચર છે આનું, એ તો આપણે મેન્ટેન કરી જ શકીએ. So there is a definition: the superconductor with critical temperature value greater than 77 Kelvin are generally known as high temperature superconductors. So these are some rare crystals, and it's not an element, a single element. The structure of these crystals is done by X-ray and neutron powder diffraction techniques. Not in deep. Here are some properties. The high temperature superconductor are brittle in nature, એટલે કે ઈ તૂટી જાય એવા હોય જલ્દી. The magnetic properties of these materials are highly anisotropic. Anisotropic means magnetic values are different in different direction. એટલે કે ઈ યુનિફોર્મ ન હોય આખું મટીરિયલ. Yes. And same as in normal state. Normal state માં પણ ઈ crystal uniform ન હોય. The Hall coefficient is positive, indicating that the charge carrier are holes. The Hall coefficient is the ratio of induced electric field to the product of current density and the applied magnetic field. Does anyone know Hall coefficient? No. Vivek, is this a high and low chasis superconductor that is also with you? No, ma'am, but it's Types just of superconductor? so it's just part of types of superconductors, so I've put it here. This is a type of a superconductor. Okay.
first type of the superconductor, which was based on the critical magnetic field, that was explained by the Vivek with Hc1, Hc2, soft and hard superconductors. Is that Vivek? Yes, yes, yes. Now That is, these are the types based on the critical temperature. Is that? yes, yes. I Lower would and critical temperature. lecture even with the next session. મારે તમારો lecture next session માં પણ continue કરવો છે. The Okay. question which was asked to him and he has explained about magnetization and all, that also I would like to explain you in a detail. Okay. એ પણ મારે તમને કરવું છે કે magnetization ક્યારે zero થાય. I think Kishan has asked or Soham Yeah. was there. Yeah, 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 I we don't know about that. So, but, ma'am, as it reaches the exact critical field value, then the magnetization would be zero, right? Like, Yes, because at that time, you know that when it is a diamagnetic, if I'll apply the magnetic field in this direction, the yes, superconductor will have all the spins in opposite direction. yes, So if all the spins are in the same direction, then there is some magnetization we can say. But if they are random, there is no magnetization. So yeah. when it is in a normal state, it is also it is always random. Okay, yeah, I So got there it. is no magnetization, and chi will become zero at that time because m is zero, no magnetization. But when it is in a superconducting state, because it behaves like a diamagnetic material and it is in a particular direction that is opposite to the field which we have applied, same amount and in opposite, then and then only it will become zero, no? Okay, For example, if I am applying a 4 units from outside, if it will also try to apply 4 units from inside, then they both will nullify. okay. And So the then all in electrons, opposite amount is same but in opposite direction for a diamagnetic material. That's why that goes -1. okay, Fine. okay, I got it, got it. So still I would like to explain. Vivek, સરસ ગ્રાફ ને બધું બહુ સરસ લીધું છે. ખરેખર પ્રેઝન્ટેશન પણ સરસ છે અને તમારું જે તમે એક્સપ્લેન કરો છો that is also very nicely explained. મને ખાલી આમાં એક પીપીટી તમે એડ કરજો. Yes. ટાઈપ 1 અને ટાઈપ 2 નો ગ્રાફ તમને ભેગો મળશે આખો એક. હા. કોમન ગ્રાફ મળશે. એ એક વચ્ચે એડ કરજો એટલે એના પરથી થોડુંક એક્સપ્લેન કરવું છે. આમ કોમન જ છે પણ લાઈક આમાં બેઝ લાઈન એટલે છે. આમ કોમન જ છે પણ મને આખી પીપીટી પર હોરિઝોન્ટલ વ્યવસ્થિત દેખાય એવો હોય ને એ રીતે જોઈએ છે. પણ હજી બાકી છે. So the difference we can say exactly. તમે તો ડિફરન્શિએટ કર્યું જ છે. Okay. More I would like to do that and I would like to ask to the students that what they have got from it. Okay. મારે એમને પૂછવું છે. Okay. So the But just now we are running out of time as the next session will also. So I think for today this is enough. But next onwards I would like to start with the Vivek and after Vivek Harsh will be there with some another topic. Harsh, are you there? Harsh 36. Harish, ma'am. Harish. Okay, Harish. Sorry, Harish. Harish 36. There is only one video, but it's like about 10 minutes. So the next session would be great for that. There is only? There is only one video after this. Is this slide? About No. Because I would like to have a question answer session. I would like to have some things to say about this. So the whole it will take 15 to 20 minutes. Okay. I don't want to finish it like this. Okay. So that. Okay, you convey, all of you please convey to Harish that he has to take the next session after Vivek Jadav and he should concern me to get his topic. જો નહીં concern કરે તો બી હું topic આપીશ ને એને વખતે કરવો જ પડશે. So better he will contact me in advance on the group. So we can do it in a proper manner. Vivek, that is very nicely done. But more comments I would like to give in the next session. Thank you all other students for listening patiently and for increasing your involvement. તમે લોકો જે રીતે ધીરે ધીરે ઇન્વોલ્વ થતા જાઓ છો, I really like it. But next time I would like to have some more students who do involved in the communication question answer session except Kishan and Soham and Kirtan. જે લોકો presentation કરે છે એ લોકો તો involved હોય છે જ પણ એ સિવાયનાનું પણ મારે involvement જોઈએ છે as Harish has done. Fine? Yes. So I think this is enough for today. And next, when are we meeting? Now your next lecture session is? Hello, ma'am. Monday તમે લોકો Hello, free ma'am. હોવ? હા બોલો. 2:15 all of you are free Monday.
હરેશ જસ્ટ અ મેમ મોમેન્ટ હેલો પ્રોબેબલી તમે લોકો 2:15 ફ્રી હો છો સોમવારે, મને ખબર છે ત્યાં સુધી. Okay, so we are meeting on Monday 2:15. Harish, keep your topic ready on Monday. Vivek, we are continuing with yours, and I also want some other students. I am just dropping down the message in the group. મેમ પણ મારા મેમ પીસી નથી ઓનલી મેમ હરેશ બોલો. હા હરેશ બોલો બોલો. Others can leave. મેમ મારા પીસી નથી ઓનલી ફોર વન જ મોબાઈલ છે. હા પણ અને મોબાઈલમાં થઈ જશે, તમે ડાઉનલોડ કરશો તો ગૂગલ સ્લાઇડ્સ બની જશે. હું એવો ટોપિક નહીં આપું કે જેમાં તમારે બહુ બધી બનાવવી પડે. 1 કે 2 સ્લાઇડમાં થઈ જાય ને એવી રીતે આપીશ. મેમ ઓનલી ફોર ઘરમાં વન જ મોબાઈલ છે તો મેમ કઈ રીતે થશે? અને આ બી મેં હેંગ બી ટાઈમ મારે. આપીશ તમને, તમે મંડે પ્રેઝન્ટ ન કરતા, તમને લાસ્ટ ટોપિક આપીશ, તમે છેલ્લે પ્રેઝન્ટ કરજો. You will have enough time to prepare it. પાસે કઈ રીતે મેમ હું એમ કહું છું મેમ ઇંગ્લિશમાં મેડમ મને એટલું બધું નહીં ભાવે. કશો વાંધો નહીં, જેટલું ફાવે એટલું, જે તૂટલું ફૂટલું જેવું ફાવે એવું. You have to start with English. You can in everything, but you have to prepare, that's all. And I want other students also, if voluntarily no students will give their names, I will do a compulsion and I will keep your names. Fine. So see you, tata, bye bye. We'll be meeting on Monday 2:15 with the remaining topics. મેમ મને કોઈ ટોપિક એટલે તમે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં કહી દેશો ને? હા, ગ્રુપમાં મૂકું છું, બીજા પણ મૂકવાના છે મારે જોડે જોડે. ઓકે મેમ.